Ok? Já, Márcia, vai lá. Right. Estamos ao vivo. Prabhu, kindly, if you speak slowly, I have no good practice in translating. Oh, okay. Speak slowly. Thank you. Okay. Good. When should we start? You can start now, Prabhu. It's live now. Okay. Okay, very good. Então vamos começar agora. Okay. Here we go. So in the service of online classes, I won't chant the Jayapataka song as we usually do, but just start with the mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna to all, and thank you for inviting me to this morning's Bhagavatam class on the second canto, first chapter, 20th verse. Is that correct? I believe I think it is correct, right? Yeah, that's correct. Bom dia a todos. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Estamos lendo Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 1, texto 20. Okay, good. Now, I don't know Portuguese, so I'm going to trust that you're saying things right. Okay? Okay. Okay. So a lot of trust there. Okay. Okay. Very good. So Rajas tamobhyam akshiptam vimudham mana atmanaha yached dharananaya diro hantiya tatkritam malam. The second line, let's see. Yached dharananaya diro yantiha tatkritam malam. Okay, good. Translation. One's mind is always agitated by the passionate mode of material nature, and bewildered by the ignorant mode of nature. But one can rectify such conceptions by the relation of Vishnu, and thus become pacified by cleansing the dirty things created by them. So everyone has that in Portuguese, right? The verse. Shall I read the Bhagavatam in Portuguese? Why not? Okay. The purpose as well, shall I read everything? Yes, why not? Ok. Tradução. A mente é sempre agitada pelo modo da paixão material e desorientada pelo modo da ignorância. Mas a pessoa pode retificar esses conceitos mediante o relacionamento com Vishnu e assim apaziguando-se por limpar as sujeiras criadas por eles. Significado dado por Srila Prabhupada. As pessoas que costumam se deixar conduzir pelos modos da paixão e da ignorância não reúnem verdadeiras condições de situarem-se na fase transcendental em que se compreende Deus. Só as pessoas conduzidas pelo modo da bondade podem ter conhecimento sobre a verdade suprema. Os modos da paixão e da ignorância causam na pessoa excessiva avidez por riquezas e mulheres. E aqueles que anseiam por riquezas e mulheres podem retificar suas inclinações unicamente através da constante lembrança de Vishnu e seu potencial aspecto impessoal. Desse modo, de um modo geral,
Os impersonalistas e monistas são influenciados pelos modos da paixão e ignorância. Tais impersonalistas consideram-se almas liberadas, mas não conhecem o aspecto pessoal transcendental da verdade absoluta. Na verdade, como não possuem conhecimento sobre o aspecto pessoal do absoluto, são impuros de coração. No Bhagavad Gita afirma-se que após muitas centenas de nascimentos, o filósofo impersonalista rende-se à personalidade de Deus. Para adquirir essas qualificações, a saber, compreender o aspecto pessoal de Deus, o impersonalista neófito, através da filosofia do panteísmo, recebe a oportunidade de compreender que o Senhor está relacionado com todas as coisas. Em seu estado superior, o panteísmo não permite que o discípulo forme um conceito impessoal da verdade absoluta, mas entende o conceito da verdade absoluta ao campo da suposta energia material. Tudo o que é criado pela energia material pode ser canalizado para o absoluto através de uma atitude de serviço, que é a parte essencial da energia viva. Através dessa atitude de serviço, o devoto puro do Senhor conhece a arte de converter tudo à sua existência espiritual. E é somente através desse método devocional que se pode aperfeiçoar a teoria do panteísmo. Thank you. What Prabhupada speaks of as the modes of nature, tamas, rajas, and sattva, they indicate various coverings of consciousness. Quando o Prabhupada fala sobre os três modos da natureza material, tamas, raja, satya, ele está falando dessa cobertura. So the whole process of Krishna consciousness is to purify the heart. O processo da consciência de Krishna é purificar o coração. Prabhupada says that Krishna consciousness is not a religion, but is a process of purifying the heart. Srila Prabhupada disse que a consciência de Krishna não é uma religião, mas um processo de purificar o coração. Love of God, a phrase that Prabhupada utilized thousands of times in his lectures and talks, conversations, and in his writings, is the only focus that a Krishna Bhakta has. Srila Prabhupada usa uma frase, amor a Deus, e ele usa essa frase centenas de vezes nos seus livros, nas suas discussões, e é a base para tudo. Love of God knows no religious boundaries, but rather it is the universal religion of the heart. Amor a Deus não tem restrições, não tem uma cerca, é ilimitado. When Krishna is presenting to Arjuna the three modes of material nature, he is doing so to be able to help us lift ourselves out of contaminated consciousness. Quando Krishna está falando para Arjuna sobre os três modos da natureza material, ele está falando para nos ajudar
para que possamos estar ajudando a nós mesmos a se levantarmos para uma outra plataforma. Arjuna's example in the Gita is one of incredible weakness, but incredible strength to be able to know his weakness. Arjuna, ele é um exemplo perfeito de uma grande fraqueza, mas também de uma grande força para vencer esta fraqueza. Imagine if Arjuna had simply repressed all of those difficult, troubling feelings that he had, we would not have a Bhagavad Gita. Imagine se Arjuna tivesse reprimido todos aqueles sentimentos que ele teve naquele momento. Então, nós não teríamos o Bhagavad Gita. The only way we can know to clean or to cleanse the dirty things is to be able to observe them first. A única maneira da gente limpar, né, ter uma limpeza, é de absorver. And Krishna represents the teacher, the guru of Arjuna, in front of whom Arjuna spills the contents of his troubled heart. Krishna, ele representa, né, o mestre espiritual, e ele vai mostrar para Arjuna como a gente deve praticar. Because Arjuna was courageous enough and aware enough to know what was troubling his heart, he could present this before his friend and his teacher. Porque Arjuna não estava com esse sentimento, ele sabia qual é essa fraqueza dele. Então, ele conseguiu expressar claramente isso para Krishna. As Prabhupada said, we are all meant to love. And so when the heart is blocked by the gunas, our capacity to love is limited. Nós todos somos feitos para amar, mas se ficamos cobertos pelas três gunas, teremos dificuldade de expressar esse amor. How's the translating going? All right? It's going all right? Okay, good. Okay. So here in the verse, it is said that one can rectify such conceptions by the relation of Vishnu. Então, aqui está descrito que a pessoa pode retificar esses conceitos mediante o relacionamento com Vishnu. And it is teaching, this verse is teaching us that the mind can become so agitated by tamas and rajas gunas. Então, este verso está nos ensinando que a nossa mente pode ficar agitada pelos modos da paixão, Rajaguna. So how does one agitated by the modes of nature rectify oneself in relation to Vishnu? Então, como uma pessoa que está
conturbada, assim, com esses três modos da natureza, como ela pode se retificar lembrando-se de Vishnu. Even Arjuna states that to control the mind is more difficult than controlling the wind. Mesmo Arjuna, ele fala que controlar a mente é mais difícil que controlar o vento. So again, how does one control the mind agitated by the gunas? Então, como podemos controlar a mente que está sendo perturbada pelas gunas? The Gita tells us, Krishna tells us, that you stop the mind within the heart. Então, no Gita fala, Krishna fala, que devemos parar com a mente meditando no coração. It is love that is more powerful than the conditionings of the mind. O amor é mais forte do que as condições da mente. The more we fall in love with Krishna and Radha and their love, the more we can overcome blockages of the heart. Então, por mais que você amar a Krishna, a Radha e Krishna, mais você vai desbloquear a mente. In this purport, Prabhupada warns the reader not to be so entangled in this world. Say again, Prabhupada. I missed one. In the purport, Prabhupada warns the reader not to be so entangled in the world. No significado, o Prabhupada está dizendo para a pessoa não se tornar muito envolvida com o mundo. And the solution for worldly entanglement is not impersonalism. E a solução para esse emaranhado do mundo material não é impersonalismo. Just the mere canceling out of this world in preference of pure spirit is not enough. Mere, what is mere? Mere? Just canceling out this world, right? Não somente canceling out this world. Mesmo algumas pequenas coisas não consegue cancelar este mundo. Okay, good. Because the impersonalists have no object of love. Porque os impersonalistas, eles não têm o amor como objetivo. I had, a colleague of mine and his wife went to an impersonalist ashram. Amigo dele e a esposa foram num ashram de impersonalistas. And they sat with the head Swami of this impersonalist path. E eles sentaram com o chefe desse grupo impersonalista. My colleague's wife asked the Swami, what is the ultimate end and perfection of this impersonalist path? Então, a esposa do amigo perguntou a esta pessoa, né, qual é
qual é o final desse passo impersonalista? The Swami responded, it's like entering into a very deep sleep forever. E ele respondeu que é como entrar num sono bem profundo. She gasped, Ela ficou horrorizada. I don't want to be in a coma for all eternity. Eu não quero ficar em coma por toda a minha vida. Our path is to dance and sing eternally with Krishna and Radha in their realm of beauty and grace. O nosso passo, o nosso caminho é cantar e dançar com Radha e Krishna eternamente. Prabhupada states, let us all join Krishna in his rasa dance. Prabhupada, ele fala, vamos todos nos unir a Krishna nessa dança da raça. He says this many times. E ele fala isso muitas vezes. Our process is to be supremely joyous, ananda. Nosso processo é ser supremamente saboroso, ananda. Né? Yeah. As Prabhupada often quoted the Vedanta Sutra, Anandamayo Vyasat. Como Srila Prabhupada, muitas vezes ele falou esse verso, Ananda Sobhyasa. Anandamayo Vyasat. Anandamayo Vyasat. Ah, yes, very good. Okay. Because there is supreme joy in God, there is naturally the ultimate attraction of the heart to the supreme joy in the divine. Porque Krishna, ele tem esse supremo, esse desfrute supremo, por causa desse desfrute supremo, ele atrai a gente para esse desfrute. Each jiva soul has the component of ananda. Cada alma, cada jiva, tem esse componente chamado ananda. We all seek supreme joy. Nós todos estamos procurando por esse desfrute supremo. But the soul has as its most subtle and first covering ahankara. Mas a alma tem este primeiro e sutil cobertura chamado ahankara. Ahankara means centered upon the I. Ahankara significa o centro dentro de mim. Aham, I, kara, centered upon the I. Aham, eu e cara, o centro. Eu sou o centro. So if the most subtle covering is the ahankara, centeredness upon the self, what is the solution? So esse ahankara que é tão sutil, ela está cobrindo ela mesma. Então, qual é a solução? All coverings of the self and the heart begin with this ahankara, centeredness on the self or selfishness. Então, de todas essas coberturas que estão
encobrindo o nosso coração, ahankara é o centro. So the antidote for ahankara is anyakara, or centered upon the other. Então, o antídoto para este ahankara é anyakara. 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 Yes. Anyakara, que é centralizar em outra coisa. Yes. Anyakara is a phrase I created. Anakara é uma frase eu criei, que eu criei. You won't find that word, anyakara, in Prabhupada's books. Você não vai encontrar esta palavra anyakara nos livros de Prabhupada. But it's all over Prabhupada's books. Mas está em todos os livros de Prabhupada. In the phrase, devotional service. Na frase serviço devocional. To serve another with devotion and love is exactly our process. Serviço devocional, servir a outro, não, esse é o nosso objetivo. And ultimately, by learning how to serve others' hearts, instead of focusing on serving ourselves, we learn how to serve Krishna. E, ultimamente, aprendendo a servir o coração dos outros, não, ao invés de servir a nós mesmos, vamos aprender a servir a Krishna. So we sweetly serve other Vaishnavas. Então, docemente, nós servimos a outros Vaishnavas. We worship at the altar of their hearts. Nós adoramos o altar do coração deles. And by doing so, we attain the capacity to worship the supreme other, Paramanyakara, being centered upon the supreme other. E assim, dessa maneira, nós somos capazes de adorar o Supremo, a Manyakara. Did I get it right? Yeah, Paramanyakara. Paramanyakara. Yeah, Então, Parama. Supremo. Yeah, Parama, supreme. Parama, o Supremo. And Paramanyakara. Anya, other. Anya, outro. O Supremo, Kara. o Yeah. outro que é Supremo. There we go. Otra, other, right? Otra, other? Yeah. Yeah, right, good. Okay, good. I'm going to be learning some Portuguese today. I think that would be good. So this is our process, is to be attached to the Supreme through the hearts of others and through the visions of Scripture. Então, esse é o nosso caminho, não, de adorar a Krishna através, adorando, servindo o coração dos outros. Este é um processo. The word in the Sanskrit verse, dharana. Now, of course, it's there as dharanaya, but it's dharana originally, the stem, noun stem. Dharana is the sixth limb of the eight-limbed yoga process. Então, aqui, no palavra sânscrito, dharanya, ou dharana, é o conceito de servir a outros, correto? To serve. Dharana.
Dharana. Yes. It means to grasp, to embrace, to hold. Significa abraçar, segurar. Dharana. Yes. Dharana is exactly what our whole bhakti process is about. Este é o significado de todo o nosso processo, né, de abraçar. The Supreme is already embracing us everywhere, from without, from within, and all around us. O Supremo já está nos abraçando do lado de fora, de dentro e tudo em volta de nós. Okay, good. The question is, when are we going to return the embrace? A pergunta é, quando que vamos retornar esse abraço? Krishna Bhakti is all about returning the embrace of the Lord. O Krishna Bhakti é retornar esse abraço que vem do Senhor. Krishna is already calling us with the sound of the flute. Krishna já está chamando a gente com o som da sua flauta. Can we hear Krishna's flute? Podemos ouvir essa flauta de Krishna? Can we hear his love call? Podemos ouvir esse chamado, o chamado de amor? And when we do, and how much we do, we will return the call, the love call to Krishna. Então, quando a gente ouvir, quando você sentir o som, você escutar o som da flauta, aí então podemos retornar esse abraço. How do we return Krishna's love call? Como podemos retornar esse chamado de amor de Krishna? With the Maha Mantra. Com o Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Do you open up for questions also during? Yeah. Okay, so I have a few more things to say. Yeah. And then we'll open up for questions. Ok. Se alguém tiver alguma pergunta, ele vai fazer mais uma explicação e estará aberto para perguntas. Ok. Prabhupada states that Patanjali, the author of the Yoga Sutra, the foundational text for all yoga, is a theist. Srila Prabhupada disse que Patanjali, no criador do Sutra, ele é ateísta. Patanjali understood that all 8 limbs of yoga, Ashtanga yoga, are meant to embrace the divine. Patanjali, ele entendeu que os processos, esse processo de yoga é para abraçar o Supremo. Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, there we go with dharana, dhyana, and samadhi. Okay, they heard all that, so you know. Okay. I just, you said, Prabhu, that he's a theist, no atheist. That's right, theist. That's right. Okay, I made a mistake. I said atheist. No. Theist. No, theist, yes. Okay. Oh, Krishna. Oh, my gosh. Oh, Krishna, desculpa.
aqui o Índia Incrível, ele corrigiu que Patanjali é teísta, isso está correto, é teísta. Patanjali não é ateísta, está correto. Que aqui ele fala em dharana, Yes. esse abraço ao Supremo. Desculpa. Yes. Yeah. Now, he describes in the yoga process that when we attempt to embrace Krishna from within, Krishna will respond by embracing our souls even more than he already does. Então, ele descreve que quando a pessoa quer abraçar a Krishna, está já nesse processo de querer abraçar a Krishna, Krishna abraça a alma. In the Gita, Krishna says, I love nobody, I don't hate anybody, I am neutral to all. Krishna, ele fala que ele não ama ninguém, não odeia ninguém, que ele é neutro. And yet he remains in all of our hearts, waiting for us to turn to him. E mesmo assim, ele ainda está dentro do nosso coração, esperando a gente voltar para ele, virar para ele. And then Krishna says, but one who loves me, oh, I love them like anything. Então, Krishna fala, aquele que me ama, oh, eu amo ele muito mais. So while he says he's impartial to all, he is partial to his devotee. Mesmo Krishna dizendo que ele é imparcial a todos, ele ainda é parcial com os seus devotos. It's a paradox. É paradoxo. So our process, Prabhupada's process, the gifts that Prabhupada came to give us, is most essentially about how to become completely devoted to Krishna, within Krishna, without Krishna everywhere, and Krishna in his abode. Então, esse processo que Srila Prabhupada nos deu é para que a gente sempre esteja consciente de Krishna dentro, fora e em toda parte. This is Radha Krishna Prema. Este é Radha Krishna Prema. Yes. So I'll just finish by saying that it is the love that we can cultivate together in Sangha for Radha and Krishna that is our road to perfection. Então, para terminar, eu digo que esse amor que devemos desenvolver por Radha e Krishna, esse é o caminho, essa é a nossa estrada, nosso caminho, né? Okay, I'll stop and open for questions and comments. I have one question from your god brother Paramahansa Das. Obeisance. Would be too much pretension to wish to dance with Radha Krishna? Não seria muita pretensão desejarmos dançar com Radha e Krishna? Yes, Prabhupada has stated in several places that come and join Krishna in his rasa dance. So those are his words. Now we also, São palavras de Prabhupada que ele fala
em diferentes lugares, livros, que ele fala que devemos almejar essa, dançar com Radha Krishna. Yes, let me, I'm going to look for some quotes here. Let's see here. Okay. Ele está procurando por alguns versos que Prabhupada fala a respeito disso. Yes. I'm almost there. Almost there. I think it's worth it. Ele está procurando, então, Yeah, let's see. Let's see here if I've got it. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode escrever agora que eu posso ver agora os comentários. Yeah, let's see if it's there. I'm trying to find these. These are beautiful quotes from Prabhupada, if I can find them. Sometimes database is quite difficult, isn't it? You put many words when you try to search. Yes. Now, here we go. The intelligence is that we should, again, go back to home, go back to Krishna, and dance with him in his rasa dance. These are not my words. Yeah. É a palavra de Prabhupada. Então, a gente deve voltar para o mundo espiritual e dançar com Krishna na sua dança da raça. São palavras de Prabhupada. Just join with Krishna, his rasa dance. Junte-se a Krishna na sua dança da raça. His play with the cowherd boys. Ele brinca com os vaqueirinhos. His dealing with his father and mother in Vrindavan. E ele está tratando com sua mãe e seu pai em Vrindavana. So our movement is to join Krishna's pastimes. Então, nosso movimento é para se unir nos passatempos de Krishna. There you have it. These are Prabhupada's words. Essas são as palavras de Prabhupada. Paramahansa Prabhu, Paramahansa, você ainda está aí? Está satisfeito com a resposta? Adriana Gomes, tudo bem, Mataji? Quanto tempo, né? So, I'm sorry, am I missing something or? No. Oh. I was just asking if there's any more question. Oh, I see. Okay. He said, thank you, Prabhu, for the valuable answer. All glory to Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. My pranams to my god brother. Reverência para o irmão espiritual. Many Prabhupada disciples in Brazil, very few actually they met Srila Prabhupada, but the devotees who went to Brazil to open the center, so they got initiated by letter. So it was very few. Yes. Prabhupada was going to Brazil when he got sick on the way. He was in, I think it was Colombia. He didn't feel well, but he was on his way to Brazil, and he went back to LA. I had the good fortune of being with Prabhupada a lot. Ele esteve com Srila Prabhupada por muitas vezes. Yeah. A presença de Prabhupada. I was in the first pilgrimage to Mayapur and to Vrindavan in 1974. Ele estava na primeira peregrinação em Mayapur e Vrindavana em 1974.
I heard Prabhupada morning and evening give class for a whole month. Ele escutou as aulas de Prabhupada de manhã e à noite por um mês. I went on morning walks with Prabhupada. E as caminhadas matinais com Prabhupada. And later on, he came to Philadelphia, and I was able to see him in Rath Yatra and in his room many times for hours. E quando Srila Prabhupada foi para Filadélfia, para o Ratha Yatra, ele estava lá e ele esteve no quarto também com o Prabhupada. I even made Prabhupada's desk. Ele até fez uma mesa para Srila Prabhupada, mesinha para trabalho para o Prabhupada. We went to the hardware store and bought a door, put it on its side. Yeah. Eles foram numa loja e compraram uma porta. Put it aside. Cinder blocks underneath. E uns blocos como pernas, né? Yeah. And wrapping it with foam and silk. E envolveram com espuma e seda. Yeah. And where Prabhupada would put his arms on the desk, that edge would have foam wrapped in silk. E onde Srila Prabhupada botava o braço nessa cadeira, era coberto com esponja e seda, né? Fica bem macio, onde ele estava apoiando os seus braços. And when Prabhupada left, I inherited the desk. E quando o Prabhupada ele deixou, ele ganhou aquela mesinha. And that's where I began my whole life seva of scholarship. E aí foi onde que ele começou a sua atividade escolar na seva. So I was very spoiled by lots of Prabhupada darshana. Então ele recebeu muitos darshan de Srila Prabhupada. Assim, ficou muito, ele falou assim, ficou mimado, né, por ter recebido muitas bênçãos de Srila Prabhupada. Many times, yeah. As one question. Yes. Krishna Vijay Mataji Yes. obeisance. How can we dance with Radha Krishna if in the spiritual world we have no material form, or for example as a tree? Yes. In the spiritual world, our souls are released into any loving action that our hearts are inclined to do. Yeah. No mundo espiritual, nossa alma pode fazer o que quiser que seja na nossa inclinação. We have in the spiritual world total freedom to express our love in whatever form we so choose. No mundo espiritual, nós temos completamente liberdade para expressar o nosso amor a Krishna de qualquer forma. So you and I have a lot to look forward to. Então, eu e você, nós temos muito que ver para o futuro. Eu creio que Krishna Vijay, tudo bem? Mais alguma pergunta? There's one question.
some erudites say that the word yoga, no Yoga Sutra, doesn't mean union. How can you reply to that? Let me see if I understand. The word Yoga yoga Sutra says that doesn't mean yoga doesn't mean union. it does mean union. Significa união. A palavra yoga significa união. It means the union of the self with the divine. A união do ser com o divino. Ishwara Pranidhana. Moving deeply into the heart, where one discovers the supreme source of all reality. É entrar bem dentro do coração quando se descobre quem é esse, onde está esse amor puro. Patanjali speaks of Ishwara, and he speaks of the ultimate Purusha. Patanjali, ele fala de Ishvara e do mais elevado Purusha. I am currently completing my translation and commentary of the Yoga Sutra. Ele está cerca de terminar a sua tradução e comentários do Yoga Sutra. It will be published by Yale University Press. Será publicado pela Yale University Press. I'm eager for this devotee to read that when it comes out. Então, ele gostaria muito que o devoto que fez a pergunta lesse esse livro dele. Yeah. It will be the first time that the Yoga Sutra was translated and interpreted through the Bhakti Vilochana. Então, será a primeira vez que o Yoga Sutra terá tradução e comentário pelo Bhakti Vilochana. Vilochana. Yeah, the eye of devotion. He's anxious to read your book, bro. Which should be available in Amazon. Yes. So many people thank you for this nectarian instruction for the last day of the year. Yes. I thank all of you for the opportunity to connect, even though I can't see any of you, but I can see Martya Jitta very nicely, so that's nice. Yeah. If there is a chat and then the comments, that you can see the people there. Oh. Do you see the chat on the bottom? Oh, look at all the comments. Okay. And then the comments. But it is all in Portuguese. Yes, majority, yes. Yeah, majority, yes. I wish I knew Portuguese. Yeah. And also our Portuguese is Brazilian Portuguese, a little bit different from Portugal. That makes things even more complicated. Yeah. Yeah. Actually, the Brazilian Portuguese is easier than is that right? Because the accent is very strong, isn't it? Portugal, they say it like this. I think because of the influence of the Muslim when they were in Europe. Oh, so okay. They have this very like Arabic accent, like Portugal.
I see. Interesting. L and all is very. Yeah, it's very interesting. Very interesting. Well, I'll take that into consideration. I'll learn Brazilian Portuguese. Yes. Yeah. Yeah. All the devotees here is saying, "No, that's good." So Adriana is saying that Patanjali bring the real purpose of yoga. Yes. Patanjali. Yoga teacher. Yes. Patanjali understood. Patanjali entendeu. As the Gita says, Vasudeva Sarvamiti. Patanjali entendeu esse verso do Bhagavad Gita. Vasudeva Sarvamiti. Chapter 7, verse 19. Capítulo 7, verso 19. Krishna Vasudeva is my everything. Krishna Vasudeva é tudo para mim. A lover sees his or her beloved everywhere. Amante, ele vê o seu objeto de amor em todo lugar. That is the nature of love. Essa é a natureza do amor. Our process is to see Radha and Krishna everywhere. O nosso objetivo é ver Radha e Krishna em toda a parte. That's right. Not only Krishna, not only Radha, but Yes. Radha and Krishna. That's it. Não somente Radha, não somente Krishna, mas Radha e Krishna. Yeah. And Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahe Anya. Sri Krishna Chaitanya is none other than Radha and Krishna combined. So, o Senhor Chaitanya, ele não é nada mais, nada menos do que Radha e Krishna combinados. He is the embodiment of the love that is shared between Radha and Krishna. Ele é o corpo, assim dizer, né, do amor de Radha em Krishna. Yes. Quem tem mais algum comentário, mais alguma pergunta? Obrigado também pela oportunidade de estar aqui, traduzindo para vocês. Eu não estava me sentindo muito bem, eu devo ter vacilado algumas partes na tradução. Mas desculpe, muito obrigado. E obrigado por vocês terem me avisado aqui que eu traduzi errado aqui do Patanjali, que ele é ateísta, ele é teísta. Patanjali era um grande yogi. Então, vai ter o Prabhu estar traduzindo esse livro de Yoga Sutra, que será muito bom. A Adriana Gomes também vai adorar ter este livro. Krishna, he tells Arjuna this process of yoga. And then he says, okay, if you can't do that, you do this. If you cannot do this, do that. My memory is not so good. I don't remember exactly. And then I think Srila Prabhupada added at the end saying, if you cannot do none of this, just be a nice person. But I forgot what Krishna says. You can do this process of yoga. And you can do this. You can do devotional service. Yes. This devotee is combining chapter 6 with chapter 12. Capítulo 6 e capítulo 12. Devoto está fazendo uma combinação do Bhagavad Gita dos... Collapsing the two. Capítulo 6 e 12. Yeah. But that's the right idea. Então, essa é a ideia, né? However,
Yeyata mam prapadyante tangstataiva bhajamyaham. Chapter 4, verse 11 in the Gita. However we love Krishna, however we approach Krishna, he will love us back. Bhajamyaham. Capítulo 4, texto 11. Krishna fala que aqueles que me amam, eu os amarei da mesma maneira. He is the supreme beloved because he can reciprocate with us in absolutely any way that we offer our hearts to him. Ele é o supremo amante, porque ele pode retornar aquele amor, o amor que você está dando por Krishna. Krishna, ele pode retornar esse amor para você. Thank you, Prabhuji, for this opportunity to serve you today. Thank you for translating so sweetly on my behalf. He asked me like 10 minutes before we started the class. Oh, what's that? Prabhuji asked me to translate 10 minutes before to start the class. So I have to run to the studio, open the computer, everything. Oh my gosh. I'm ready. Last minute, huh? Yeah. Well, you've done beautifully. Thank you. Yeah. So, I was not feeling very well with something that I ate last night, so my stomach not feeling happy. So I missed. I didn't listen a few parts. My mind was, going away. I have to bring back. Yes, indeed. And I'm just at the tail end of a flu. Oh. I'm getting over the flu. Yeah. Yeah. So okay. These bodies. Let us know when your book is ready. Yes, these bodies are so, they're important. We serve with the bodies, but they can also be a little troublesome. Yeah. Yeah. It's part of the game, isn't it? Yes. Birth, death, old age, disease. You can't escape the disease. Yes, indeed. Try to keep healthy, but we still get sick. Yes, indeed. So thank you all. My best wishes to all. Hare Krishna. Obrigado, Prabhu. Ele está agradecendo a todos. Tenham um bom ano novo e esperamos vê-lo ano que vem. Obrigado, Índia Incrível. Quem é Índia Incrível? Obrigado, desculpe a tradução, que eu não estava me sentindo muito bem. E o Prabhu me chamou 10 minutos antes da aula, só eu não estava muito bem preparado, mas obrigado a vocês todos. O Prabhu está agradecendo também. E tenham um bom fim de semana. Jai Prabhu, thank you so much. Jai. All glories to you, all glories to Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna.